www.maurice-info.mu. People who are present here, so happy to see you all gathered together. So first, to introduce myself, my name is G. Sendil Kumar. So I am the Assistant General Manager for the Dr. Agarwal's Eye Hospital, Mauritius region. So thank you once again, thank you for all for being here for this press conference. So I would like to introduce our Chief Medical Doctor, Dr. Padayachi, and he is Dr. Veeresh, our cataract and cornea surgeon, and Dr. Mandal, and she is Mrs. Thorobali, and he is the chief guest of the program, Mr. Thorobali. Yes. Thank you all once again for being here. Now I would like to pass on to Dr. Padayachi. Yes. Ladies and gentlemen, bonsoir. Laisse-moi raconter un petit l'histoire du Dr. Agarwal Hospital. Le Dr. Agarwal Hospital est un établissement d'origine indienne fondé en 1957. Cette année, il fête ses 60 ans d'existence avec 15 branches à Chennai et une empreinte visible dans l'état de Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha et Rajasthan. L'hôpital a par la suite ouvert ses portes à Maurice pour marquer la première étape vers une présence internationale. Le Dr. Agarwal Eye Hospital a élargi ses horizons en implantant des établissements dans 15 autres pays d'Afrique et l'Asie, couvrant ainsi la région de l'océan Indien, avec 70 hôpitaux. À propos de Agarwal Eye Hospital de l'île Maurice, l'année 2017 marque les 7 ans de la première branche africaine du Dr. Agarwal Hospital. Unique en son genre, ce centre mondial de soins oculaires est à la pointe de la technologie avec de nombreux traitements ultramodernes. Le service s'aligne sans conteste au choix des équipements avec des machines chirurgicales importées des États-Unis et de l'Allemagne. Pour l'utilisation optimale de ces machines, les spécialistes de l'hôpital suivent des formations intensives sur une base régulière. Dans certains rares cas, le patient mauricien nécessite des traitements avancés, vont poursuivre les traitements, les soins en Inde, comme la petite là. C'est l'unique établissement hospitalier où il existe plusieurs sous-spécialités des yeux. Les maladies des yeux sont très variées. Par exemple, beaucoup de personnes souffrent de la cataracte, d'autres de glaucome. Certains patients ont besoin de petites corrections au laser, en d'autres. De ce fait, pour chaque condition oculaire, le docteur Agarwal Eye Hospital et Ben propose un spécialiste. C'est ça l'histoire de Agarwal. Comment on vient de me dire comme ça, les journalistes m'ont dit pourquoi nous avons réussi à l'île Maurice. C'est cette sous-spécialité. Maintenant, je vous présente le docteur Aki, qui va parler à propos de l'enfant. Dr. Veeresh Aki. I'm working as a senior consultant ophthalmologist at Agarwal Hospital. So just explain regarding the treatment recently we have done to the baby. The baby is 2 months old. The parents noticed the baby is not seeing well or recognizing well, and they also noticed that there is a opacity, there is a opacification of the clear portion, that is a central portion, the cornea of the eye. They came at 2 months of age. We diagnosed it as a congenital glaucoma. Congenital glaucoma is a condition where there is a tilt in the balance between the drainage system of the aqueous out of the eye than the production of the aqueous inside the eye. So there is a problem in the drainage system of the aqueous inside the eye. So the pressure inside the eye builds, okay, then you will have a clouding of the cornea, so baby will not see. Okay, and this pressure also can damage to the optic nerve which connects to the brain. So thereby the baby can lose the vision slowly over a period of time, then can become blind. This we cannot reverse it. Glaucoma is a preventable blindness,
but you cannot reverse the blindness. Okay, so if it is diagnosed at early and treated, then one can prevent the baby going towards the blindness. So we treated the baby. So we sent to the pediatric glaucoma specialist at Secunderabad, India. Okay, and both eyes operated. There is a special operation for the baby because we need to do what is trabeculotomy with trabeculectomy in the baby, both eyes under general anesthesia. So after the operation, the parents are telling that baby is noticing, seeing well, recognizing them. Okay, so that is the difference. And we, as a clinician, there is a clarity of the cornea. The opacified cornea has become clearer. That means pressure is under control now. The baby can see. Okay, this is very important. Okay, glaucoma is, we call as silent thief of sight. So if it is diagnosed early, treated perfectly and followed up properly, so one can prevent this preventable blindness, which is very common in this part of the world, Indian Ocean and Africa. So I'll now just, we can ask the parents what they felt, how they recognized, what was there before the operation, after the operation, the difference they could make in baby's life. We can ask from mother's voice, that will be more. Eh bien, nous, c'est assez compliqué parce que comme il faut savoir là, on s'oblige, nous pas fait étant donné que samedi c'était un dimanche et que quelqu'un qui a participé à ça là. Nous avons le producteur Atia qui nous dit et nous et qui nous dit dans l'hôpital Moka, ben là, au fait, il nous refait sur l'opération certaine étape et attendre un mois pour faire sur l'opération. Et je attends un mois, si nous attendons un mois, il y a une naissance qui est trop tard pour bébé et qui bébé a fini avec. Et à ce moment-là, mon tonton, moi, vient ici, vient que Agarwal, nous avons un docteur Padachi qui aide nous et qui dirige nous vers justement l'Inde pour faire sur l'opération et qui nous a fait tous les deux l'opération et qui maintenant est capable de trouver. Et aujourd'hui, contrairement à avant, les suivent à l'objet, quand nous on joue tout ça là, les suivent, même quand on aussi les suivent, contrairement à avant, qui n'est pas vraiment suivre quand nous n'utilisons que Zorli ou quand nous utilisons Zorli. La question vous pose. Feel free pour n'importe quelle question. Et la durée de traitement, ça a pris combien de temps? Combien de temps qu'il tient pour être traité? Deux semaines. Mais la norme un petit peu, c'est le tiré un mois avant, si elle n'est pas tirée dans le premier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons attendre si nous allons venir. Et c'est qui bien prend ce bébé-là, bien prend mal de précautions maintenant, la lumière, tout ça, et c'est bien vivre dans une bulle, que peine à trop beaucoup la lumière, ou bien c'est un petit bébé précieux. Précieux, non, mais on met le précieux là, on dit. Non, la lumière n'a pas fait aucun effet. Là, nous devons follow sur pression oculaire. Donc, si pas nous devons mettre l'organe drops, c'est tout. C'est un cas particulier, ça c'est le premier à Maurice, c'est ça, ou bien c'est. Un jeune enfant comme ça, c'est un bébé. Non, il y en a quasiment un bébé, c'est. Non, il y en a beaucoup glaucome congénital dans Maurice. Mais pour lui, il y a avance. Parce que je t'arrive à l'hôpital trop tard, je ne m'écoute même pas trop tard. C'était un premier pour l'hôpital ici, ça? Oui, non, définitivement. Est-ce que c'était une bonne méthode de détection? Disons, une bonne patient qui a rentré, vous avez une bonne méthode de détection qui a détecté sa maladie là? Oui, définitivement. Il y en a. C'est les parents qui faisaient trop attention. Comment ça se fait?
Agarwal fluid. This is a machine which measures the intraocular pressure. Okay, and this one will measure the refractive power, the power of the patient. Agarwal refractometer and the tonometer. Okay, so first patient will be examined here. The basic examination, the power of the eye and pressure of the eye checked in this room. Okay. What can be what sort of anomalies what you can see in these two apparatus? And The intraocular pressure and the power of the eye. Okay. Which the is? pressure inside the eye can be checked with this machine. There's a tonometer, and this will check the power of the eye. What patient's power? Okay. So once you put the patient's head here, okay, we need to take the measurements here. We can move this, fit the patient eye, okay. Then it will show the readings here. You can come and see here. So readings. Okay, that load readings will be mentioned in the patient file, patient. Okay, the Snellen's chart. That is the Snellen's chart, which will be reflected on the mirror here. The image of the Snellen's chart will be reflected. Patient will sit here. Patient will sit here, and you will be seeing the image of this Snellen's chart, and through the mirror, you will be reading. And the different lenses. This is a trial set, which will be using to check patient's power, okay, and the patient's vision will be confirmed in this. Okay, this is the refraction room. That's the Snellen's chart. This is the pachymetry. This is AB scan, and this is the A scan. Okay. So before we operate on any patient for the cataract surgery with intraocular lenses, we need to calculate the power of the lens, which lens we are putting inside the eye. That will be measured with these instruments. Okay, this is a keratometer and this is a scan. Okay, and the patient corneal thickness will be measured with the pachymeter. Okay, and the retina assessment, back of the eye, can be diagnosed with the B scan. So this will measure the corneal thickness, corneal curvature, the curvature of the cornea, thickness of the cornea, power of the cornea. So helpful in corneal problems and also helpful in cataract surgery, planning the incision, surgery, and planning the which type of special intraocular lenses we need to put. That will help in this kind, and also helpful in diagnosing the keratoconus, corneal dystrophies. Okay. Do you do cross-linking? Yes, of course. You do? Yes. And in Mauritius, what is the frequency of patients you have that you need to use all these apparatus? No, the different patients need different apparatuses. Okay. Suppose there is a cornea problem, this will be done with this one, the next one. Diagnose any retinal problem. This will assess the retinal layers. Okay. The problem in the retinal conditions. So diagnosing each problems in the retina. So it will scan and send the images. Okay. So photoperimetry, this is to diagnose glaucoma. Glaucoma and some neurologic problems of the eye, the brain problems sometimes can be detected with these kind of tests. This will test, okay, what is the field of the vision in each eye the patient will be having. So one eye will be blocked and one eye will be tested at a time. Okay. The patient's power will be put in this lens and will be made to see through this, and different lights will be exposed. The different spot size, different intensity. The patient has to press this button whether he is seeing or not seeing. If he is seeing, you will press one button. If he is not seeing, you should not press. Normally, the angle is how much? Normally? Yes, the angle of an eye. How much you can see? It's one. No. So, see, angle is superiorly you can see around 90 degrees, temporally 100 degrees,
inferiorly around 100 degree, nasally around 70 degrees. Whenever there's a glaucoma, it's how much? This will be restricted. To how much? The field will be restricted depending on the condition of the patient or severity of the glaucoma. If it's early glaucoma, you can have 10 degree restriction in the periphery. Actually, you start from the peripheral field, then it will progress toward the center in the glaucoma. Whereas in neurological problems, you can have a defect anywhere, depending on neurological problem. And okay, and we will make the patient to sit here and take serial photos. Okay, the dye, once it is injected, it goes to the retina. Okay, retinal circulation and leakage of the blood vessels, any hemorrhages, that can be easily detected with this kind of instrument. In which cases do they get? Retina problem, especially diabetes, which is very common in Mauritius. Especially diabetes, we use this, and many other conditions like inflammation, infection. There are so many other problems apart from diabetes. Okay. Especially retina choroid, which can be diagnosed with this. Detect different photos will be taken at different phases of the dye going through the retinal vessels, and one can detect whether any circulation is proper, not proper, any leakage, bleeding. Okay, all those things will be detected with this machine. Is there something special in this photo you can show to me? Something what is suspicious? See, this is the area where this black portion, there is no blood supply here. Okay, here there is a leakage here. You see this? There is a leakage here. The dye. That means there is some amount of bleeding will be here. So this will show the retinal integrity of the eye, of the globe of the eye. Okay, so when we cannot see through the ophthalmoscope, then we do this test. Okay, thank you. It's okay here? This is a D scan. Yeah, this is fine. This is normal. This is a slit lamp. So here we can examine the patient. We'll keep the chin here. Okay, we sit here. So through this optics, we see examine the eye. Okay, this is the main examination. We can look at outside of the eye and inside the eye also. The retina, glaucoma, cornea, everything we can examine in details. We can have some special lenses also, which will be helpful in some special conditions. Okay. And this is the laser. This is a laser, organ laser. So especially for the diabetic retinopathy, inflammatory eye conditions, we do the laser. Or any retinal holes, retinal breaks, we need to do the laser. We need to seal those breaks with the laser. In diabetic retinopathy, if there is any bleeding or extra vessels, then we need to do the laser. We need to stop those things. Okay, to prevent further progression of the problem. So you're telling us that if ever you see that here, automatically goes to the laser? Yeah, whatever the patient's having problem, retinal problem, this is mainly for the retinal laser. Okay, so we can diagnose and we can treat. Yes. If patient is willing, we can do it on the same day. Ag laser. Okay. So this laser will be done. Okay. After the cataract surgery, sometimes some patients, so very rarely, they can get what is called as capsular opacification behind the IOL. So in those cases, okay, we do this laser so that we make a small opening in the center of the capsule. Then the patient will see much better. So this is the ag laser. We use it for the opening the capsule behind the intraocular lens. And also in case of glaucoma, we use what is called as iridotomy to increase the drainage of the aqueous out of the eye. The same thing that happens to a small baby. No, not this one. That is the surgery. No, glaucoma is a condition, but there are different treatments of the glaucoma. And I suppose different stages. Yeah, different stages and problems. Phaco machine, okay, and there is anesthetic machine, and this is the operating microscope. Okay. So there is the operation trolley. So this is the TV. What you can see. This is the cataract surgery. It's big. You can see the video there. Can I move a little bit nearer? I can have it. It's clear? So there is a we have made a small opening in the capsule
Now I am dissecting the cataract. Okay, there is a hydro dissection for the easy manipulation of the lens. That is the lens what you are seeing. Okay, you see that golden reflection. There is the lens. See, now I am mobilizing the lens. And This is the phaco probe. Okay, now I am taking the probe inside and making the lens in small pieces and removing it out. Okay. And the cornea and the iris is not damaged. No, it is not damaged. It is not damaged. You see that there is the lens particle. It is getting sucked out. Okay. Okay. After this kind of surgery, like, what is the recovery period of time? Immediate. So I do the operation without any injection, without any patch. I don't put any patch to the Without patient. anesthesia? Huh? Without part drops only. Oh. No injection. Nothing. Mhm. That's very advanced. This takes just 3 minutes. Okay. Minimum. Painful? Yeah, they're not painful. They go home without patch. Without patch? Without patch, yes. Is the light not dangerous? Nothing. And this was Because the what? incision is just a 1.8 millimeter Yeah, incision. it's just Less than 2 little millimeter. incision. Yes. So you don't need any stitch, no injection, nothing. See, now the cataract, everything is removed. Okay, now I'll be putting the intraocular lens. You see, there is a lens The new, which is folded and getting inside. now it's deployed. Yes. So now it is positioned already. You see that round thing? I am positioning it inside that bag. Yes. Okay, that's it. Now we will remove that viscous fluid. Okay, that's it. The operation is done. These are not edited. This is unedited video. Okay. It is shown as it is. Okay, that's it. Comment j'ai découvert que j'ai déjà passé un problème avec la Commencement, moi, les premiers mois, 2 mois, les enfants se trouvent beaucoup. Ils ne pas connaître exactement qu'ils enfants se gagner. Ils peuvent gagner chronique, à cause des enfants qu'on connaît, ils ne connaissent qui peut gagner. Il y a 4 pédiatres différents, d'avoir 4 différents. Aller 2 fois par mois, mais nous pouvons les payer comme ça. Puis elles se font détecter ça. Ça ne va pas qu'à nous autres, mais. Et un jour avant, il y a un pédiatre. Il nous dit ce léger, tu peux dormir. Ok? Il dit normal. Mais ça, c'est pas qu'on est si. À cause d'un docteur pour un bébé, normalement, tu viens détecter avant de la faire. Et le lendemain, on va faire shopping en B, on trouve sur l'hygiène clarinesse de Roland. Et là, on va connaître une panique. Ils amènent une troupe, personne ne peut trop. Et là, on a dit que le docteur Acha est pour lui. Il peut dire comment ici, il ne peut pas, mais il est là, avec des urgences d'hôpital. Mais quand on a amené l'hôpital, je dis comme ça qu'il y a glaucoma, tension légère, à cause de l'hérédité de côté de madame sur la famille. Et quand on a amené là-bas, on peut dire environ plus 15 semaines. Je ne sais pas qui va se vous inviter. Je peux dire plus 15 semaines. Et je vais dire comment il y a 2 opérations pour bien faire. Je dis moi, je saute sa première opération là, je fais deuxième opération là. On ne va pas capable de réussir à avoir ton parent. Mais là, nous ne pouvons pas risque. Nous avons sorti il y a 2 jours l'hôpital local. Là, nous avons sorti l'hôpital local. Là, madame, sur tonton, il y a un petit monde de Agarwal. Là, nous avons M. Padarchi. Là, depuis là, il y a comme ça, pas perdre un 16 jours. On va pas perdre un 16 jours, amener un petit repli vite qui possible, faire l'opération, ce qui fait. Un bébé de 2 mois, 3 mois, peine un appareil Maurice qui est capable d'opérer les enfants. Même l'hôpital, même n'importe quelle clinique, peine à mais là, l'hôpital, qui est le problème, je suis bien attendre 1 mois. À cette docteur dans un spécialiste ici même. Il dit, si je attends 1 mois que ça l'hôpital, faire, on va venir avec. Mais ça.
C'est pas facile à cause que nous, pour notre bon Dieu, nous avons une famille, nous avons tout, et tout, à un moment-là. Mais moi, je me suis fait l'éducation, pas petit voyager, c'est la famille, ça. À cause du ministère de la Santé, il dépend de tout du tout. Il se passe une semaine, toute une grosse somme pour mes bébés pour le enfant. C'est une décision facile à prendre ou bien tu on the spot général? Non. Et normalement, chaque jour, tu peux passer dans Maurice, tu peux les pieds pour le là, dans ce sens, perdre sur la vue. Un jour pour un jour, c'est pas perdre les temps. Beaucoup de tickets 5 heures tantôt. Donc, un Maurice, 5 heures tantôt. Donc, un vol nevé à soir. On book ça même jour. On book ça même jour. Mais bon, tout le monde a fait des mettre dans la valise. Ils vont les reprendre. Comme ça, il se passe une semaine. Comment ça se passe en Inde? Et en Inde, je franchement, je mets un fil pour. Je me préfère, je fais prendre l'hôtel, l'hôpital, tout ça fait de côté manger, tout ça, je peux ça manger à cause de dans l'Inde, je point épicé. Je fais comme ça, telle base, je suis bien satisfait là-bas, je suis bien. Je prends les pièces, en tant que membre de la famille même. Quand l'opération est faite, après, comment on peut médecine, comment je fais sentir je ne peux pas expliquer. À cause que un bébé pleurait, des enfants pleuraient, ils peuvent causer, papa dire qui, papa se peut faire mal, papa se peut faire mal. Ou donner une médecine, donner un commande pour ça. Mais bébé là, se dit, je peux faire mal sur la tête, je peux faire mal pour le cou, je peux donner une médecine chronique, je peux penser chronique. Comprends, mais ici, c'est pas facile pour nous aussi. Mais après l'étape d'opération dans l'aine, il trouve RCL, il commence à jouer avec son joujou, il commence à spaghetti, il commence à dire, tu veux voir pas le tour, il ne pas tout. Comment je peux sentir comme papa, comme maman? Comment je peux sentir je t'aime? Ouais, mais là, on est quand on est content que le compte là, on est la case criée. Mais ça mène. On ne peut pas trouver une papa, mais racontant-moi que nos enfants, on va dire, Corée, casser ça, pas qu'à expliquer. C'est quoi le suivi qui reste à faire? Et là, le suivi, nous besoin mettre sur un drops, ok, et là, à cause d'une perte un peu de temps, Maurice, là, le bébé, là, il est possible de mettre une mais tout ça, là, ça met une fin de bébé, il est bien difficile, comprends? Et à nous, prier pour dire que tout passe bien, qu'il ne va pas besoin de mettre une aide, comprends? Et ça veut dire qu'il. Enfin, moi, pour le gouvernement, c'est si. Le gouvernement connaît qui est des enfants de mois, 3 mois. Pas besoin de poser de questions. Pourquoi apparemment, si tu mets la finance à ce moment-là, pas tu peux gagner personne. Mais d'un côté, si je disais qu'on prend quel bébé de 2 mois, 3 mois, pas besoin de faire une semaine où tous les autres différents papiers vous êtes dans le ministère. Mais ça va faire des pays, ça. Vous avez un baba de 2 mois, 3 mois. Il n'est pas facile, mais pour ça, pas le bonheur, c'est comme dire, une vie, pour prendre des situations d'opération, c'est un peu bizarre, mais moi, pour ça, pour les autres, si je paye l'éducation, moi, je dis, pas petit voyager, on pense, je ne sais pas qu'on est que pour aller, comment prendre avion, on pense, mais je vais vivre avec. Mais c'est pas facile. Donc c'est à partir qu'ils viennent dans l'hôpital ici, qu'ils te mettent tout, c'est tout le point de oui. Qui place pour ça, oui, il est venu ici, je vois comme ça, pas péter un jour. Chaque jour, je peux mon bébé me plie avec, je suis capable de venir avec. On va au plus vite que possible et je fais des morts, je vais au hôtel. On est là, nous avons finance. On a une finance, nous avons une montée pour ma famille, camarades, même un bon samaritain, de nous, je ne peux pas penser, je comprends. Mais là, depuis là, il se passe une semaine, c'est une grosse somme. Si un peu, moi, ça m'a dit tout ça là, pour voir là, nous aller, il se passe une semaine, nous aller.
Scents are proven to evoke powerful memories and sell products. Hotels, theme parks, and retailers, including Disney, Westin, and Abercrombie, have been successfully scenting for years. Our clients are enhancing customer satisfaction and sales with the incorporation of scent. We offer scent diffusion systems for any budget, large or small. Our systems are environmentally friendly and easy to use. Inclusion of scent is perfect for corporate and private events, retail and marketing promotions, and authentic special effects. Hotels, clinics, and malls are beginning to realize the value. Sales increases of 35% and more are being experienced when branding are integrated with multi-sensory effects including music, video, lighting, and scents. And it's possible to scent spaces of all types and sizes. From point-of-purchase displays, to parties, to clubs, hotel lobbies and ballrooms, even theaters, arenas, and outdoor stadiums. Our scentometography team includes a team of master perfumers, creative scent marketers, and expert technicians with years of experience in the industry. Our variety of scents is limited only by your imagination.